Hi, today again we are going to discuss on regression model. So in our previous session we have covered the introduction part and the difference between the correlation and regression, and we have covered the uses of the regression analysis. So today we are discussing on the what are the regression lines we have. So in the regression lines we have the two lines are there, one is x and y and another one is y and x. And we will going to discuss today what is the average of the x and y, and what is the best fit line, what are the deviations taken during the calculations of the x and y and x. Before that I want to show the formulas of the x and y and x. Right now don't worry about the formulas, just have a look on this formula, just jot down your one paper, don't by heart and don't read, just see the formulas. I will teach you how to remember this complicated formula. I think this is not complicated, but it's look like complicated. Just break down the formulas into what is their right side of the equal symbol and what is their left side of the equal symbol, and then correlate the formulas between the what is x and y and x. I hope yesterday formula you have remembered. We have discussed the basic formula, the basic equation of the regression, y is equal to a plus bx. If you remember, you can correlate the equation to this x and y and x. So I will teach you how to remember this thing. Right now don't worry. So before entering into the class, I want to rewind our previous session. So what we have discussed the definition of the regression. So what is the definition? It is the study of the functional relationship between the variables and thereby provide a mechanism for the prediction. So here we are talking about the variables. What are the variables we have? We have one is dependent variable and another one is independent variable, and also in the equation we have the two constants. One is intercept and another one is slope of the line. So also we have discussed the one layman example. If you want to travel 100 kilometers, how much petrol you need? Here we have treated petrol as the dependent variable and distance as the independent variable, and the variations, if any breakdown is there, how can you face those breakdowns. So all are those cases treated as the intercept and coefficients. Yesterday in our previous class we have discussed. And the where we can use the regression analysis, we can use the regression analysis in the different type of fields. Also we can use this regression analysis for the estimate of the dependable variable and standard error and coefficients. So if you look at the previous question papers, most of the questions coming from these two, standard error and coefficient, I will show you. And then we have covered the part of the difference between the correlation and regression. So in the difference part, one point is there, that is dependent and independent concept is immaterial in the correlation model, and dependent and independent concept is material in the regression model. Today we are going to talk on this concept. So why it is immaterial in the correlation model, why it is material in the regression. Okay. So and you can see here, whatever is there left side of the equation symbol is the dependent variable. Remember this one. Whatever there in the right side of the equation symbol is the independent variable. Just remember. Okay. First we'll see what is the meaning of x and y and x. X and y means variations in the x for changes in y. వైలో ఎటువంటి చేంజెస్ వచ్చినా ఎక్స్ ఆటోమేటిక్గా చేంజెస్ వస్తుంది. ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది, ఈ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్స్ మీద కూడా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వై అండ్ ఎక్స్? వేరియేషన్స్ ఇన్ ద వై ఫర్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎక్స్. అంటే ఎక్స్లో ఎటువంటి చేంజెస్ వచ్చినా ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది వైలో ఉంటుంది. సో వై వీ నీడ్ దిస్ టూ. దాని తర్వాత యావరేజ్ ఆఫ్ XY, ఎందుకంటే ఈ రిగ్రెషన్ లైన్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ యావరేజ్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డిరైవ్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్, వీ హ్యావ్ ద యావరేజ్, ద మీన్ ఈజ్ దేర్,
and the deviation also is there. We will discuss while resolving the problems of the previous question paper. Right now, don't worry. And we have to discuss the best fit. Best fit means if you look at the lines, if you look at the lines where the mean is 0, where the x and y mean is equal, not 0, equal, that line called as the best fit line. And then regression equations means estimate equations. So in our previous session we have discussed whatever the regression lines, you can call it as a estimation line, and you can call it as a forecast line, and you can call it as the prediction line. So that is the immaterial, but regression line means the variations in the changes of one variable that automatically will change in the other. There is an impact on another variable. So why we need two lines? One is x and y, and another one is y and x. If you look at our previous example, in first case what we have seen, if you want to travel 100 kilometers, how much petrol you need? That is the first case, y and x. Here petrol is the dependent variable and the distance is the independent variable. In the second case, we are going we have to think, in our bike already 5 liters of petrol is there. By using 5 liters of petrol, how much distance I can travel? So here what we are doing, the kilometer is the dependent variable and the petrol is the independent variable. So we are making it vice versa. In the first case we are using petrol as the dependent variable, and in the second case we are using petrol as the independent variable. Why like so? మనం అలా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు ఈ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ దే హ్యావ్ ఏ గోల్. వాళ్ళకు ఒక గోల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ రీచ్ దట్ గోల్, వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ యూ వాంట్? ఇప్పుడు మీరు 100 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలంటే నీకు 10 లీటర్స్ పెట్రోల్ కావాలి. బట్ నా దగ్గర 5 లీటర్స్ పెట్రోల్ ఉంది, నువ్వు ఎంత దూరం పోగలుగుతావు? ఫస్ట్ కేసులో నీకు ఎంత పెట్రోల్ కావాలి? ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేసులో నీ దగ్గర ఉన్న పెట్రోల్ యూజ్ చేసి ఎంత దూరం పోగలుగుతావు? అదే రిగ్రెషన్ లైన్. దాన్నే రిగ్రెషన్ లైన్ కింద తీసుకుంటారు. కాకపోతే ఈ ఫార్ములాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, most of the questions coming from the y and x and y, x and y, two regression equations ఇంపార్టెంట్. అందుకని చెప్పి మనం కొంచెం గట్టిగా అడగడం జరుగుతుంది. టు గెట్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్, హియర్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటంటే మనం ఓల్డ్ డేస్లో అంటే రిగ్రెషన్ లైన్ స్టార్టింగ్ టైంలో ఒక రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఏం చేసిందంటే, దే వాంట్ టు నో ద జెనెటిక్ డిసార్డర్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్. జెనెటిక్ డిసార్డర్ ఏ విధంగా ఉందో సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లో చేద్దాం అనుకున్నారు. దానికి ఏం చేసిందంటే, దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద డాటా ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ సన్, ద హైట్ ఇన్ ద ఇంచెస్. దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఫాదర్ హైట్ అండ్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ టు ద సన్ హైట్. అది వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఈ డాటాని కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఈ రిగ్రెషన్ లైన్ డ్రా చేశారు. డ్రా చేసి ఈ జెనెటిక్ డిసార్డర్ కానీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఏ విధంగా ఉందని చూసారు. కాకపోతే మనకు జెనెటిక్ గురించి కానీ అనవసరం. కాకపోతే వాళ్ళు రిగ్రెషన్ లైన్ ఏ విధంగా డ్రా చేసిళ్ళు అనేది మాత్రమే చూడాలి. ఫస్ట్ వాట్ దే డిడ్, దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫాదర్ యాజ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ ద రిగ్రెషన్ లైన్?